Good morning, students. Students, in the last lecture, we have been started with the point that is introduction to the microscopy and the different types of and the phase contrast microscopy. So we have been started with that particular point. We have been studied the introductory part related to the microscopy. We have been studied the various different types of and the microscopes which we are using in our microbiological field. Now today, the important point which we are going to start as per our syllabus, introduction, a brief introduction related to the compound microscope. Student, this was in that point or this was in the topic which was basically asked for the 10 marks during the time of the examination. Write a brief introduction to the compound microscope and draw a well-labeled diagram of a compound microscope. So try to understand, this is one of the brief question which is basically asked for the 10 marks in the examination. So we are going to start with the compound microscope. Now try to understand. Compound microscope, it comes under the category of the bright field microscope. मागच्या लेक्चरला आपण शिकलो होतो what is meant by the bright field microscope. The microscope which produces a dark image of the specimen against the bright background, that microscope is called as the bright field microscope, and compound microscope falls in that particular category. Compound microscope is said to be a type of the bright field microscope. Second point, construction or the figure of compound microscope is illustrated in the next slide. So have a look over this particular construction or the figure of the compound microscope. Student, here it is a figure in front of you of a compound microscope. So we will start from the top. At the top side of the compound microscope, you will observe a eyepiece is there. From the bottom side of the eyepiece, the body tube is there. Means body tube is the part which is present in between the eyepiece and the nose piece. At the top side there is the eyepiece. The second part is said to be the body tube. Next to body tube, the nose piece is there, but it is written that it is a revolving nose piece. It is a revolving nose piece. Means nose piece is revolving in the nature. As it is a revolving in the nature, we are able to move the objective lenses which are present inside the nose piece or which are mounted inside the nose piece. Try to understand, student. Objective lenses are not revolving. The revolving nature is of a nose piece and the objective lenses are mounted into the nose piece. Objective lenses कुठे लावलेले असतात? Nose piece मध्ये, आणि हा जो nose piece आहे, that nose piece is a revolving in the nature. As the nose piece is revolving in the nature, because of that we are able to move the objective lenses, we are able to revolve the objective lenses. So try to understand, student. The topmost part is the eyepiece. Below the eyepiece, body tube is there. Next to the body tube, the revolving nose piece is there. Next to the nose piece, the objective lenses are there. And these objective lenses, basically they are mounted into the revolving nose piece. So as we are revolving the nose piece, along with that nose piece, the objective lenses are also revolving in the nature. From the bottom side of objective lens, there is the stage, which is also called as in the mechanical stage. आणि या स्टेज वर आपण आपली स्पेसिमेन स्लाइड ठेवत असतो. लक्षात घ्या, ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सच्या खाली आहे, फिगर कडे लक्ष द्या. Objective lensच्या खाली आहे stage, which is also called as in the mechanical stage, and this mechanical stage is basically useful for holding of and the objective slide which we want to observe under the microscope. From the bottom side of the stage, condenser is there. Condenser is one of the optical instrument which is present almost in maximum number of and the microscope. The stage च्या खाली काय आहे? Condenser lens is there. From the bottom side of the condenser lens, substage is there, which is shown in the figure. From the bottom side of the substage, a mirror is there. What is the role of mirror? Mirror is useful for collecting the incoming rays of light. जे light आपण incident करू इच्छितो, the light which we want to get incidentated on, which we want to be get reflected over the specimen slide, which is placed on the mechanical stage. स्टेजवर जी स्लाइड ठेवली आहे त्याच्यावर लाईटचा फोकस पडायला पाहिजे. त्यासाठी त्या इनकमिंग रेज ऑफ लाईटला कोण इन्सिडेंट करतंय किंवा कोण रिफ्लेक्ट करतंय? मिरर इज देअर. So try to understand the role of mirror. Mirror is basically useful for collecting the incoming rays of the light, and that incoming rays of the light, they are moving in the upward direction and they were getting focused
on the specimen slide which is present on the mechanical stage. From the bottom side of the mirror, the base is there. From the bottom side of the mirror, base is there. Okay. If you will see in the left hand side, you will observe that the two focus adjustment knobs are there. One is said to be the coarse adjustment knob and second is said to be the fine adjustment knob. Try to understand. From the left hand side, there are the two types of and the knobs are there. The larger one is called as in the coarse adjustment knob and the smaller one is called as in the fine adjustment knob. Again, from the bottom side of this fine adjustment knob, in the left hand side, the inclination joint is there which is helpful for the movement of and the microscope. So try to understand, student, which are the different parts involved in the compound microscope. From the top side of and the microscope, eyepiece is there. Below the eyepiece, body tube is there. From the below side of and the body tube, revolving nosepiece is there. And this revolving nosepiece is having, or it was consisting of and the objective lenses. Means be clear that objective lenses are mounted into the nosepiece, as nosepiece is revolving in the nature. So we are also able to move the objective lens and we can able to adjust the desirable objective lens. जी ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आपल्याला ऍडजस्ट करायची आहे ती आपण नोसपीसच्या सहाय्याने रिव्हॉल्व करून ऍडजस्ट करू शकतो. ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सच्या खाली काय आहे? मेकॅनिकल स्टेज. दिस मेकॅनिकल स्टेज इज बेसिकली युजफुल फॉर होल्डिंग ऑफ अँड द स्पेसिमेन स्लाइड. जी स्लाइड आपल्याला ऑब्झर्व करायची आहे मायक्रोस्कोपच्या अंडर ती आपण स्टेजवर ठेवत असतो. स्टेजच्या खालच्या साईडला आहे एक ऑप्टिकल लेन्स. त्या ऑप्टिकल लेन्सचं नाव आहे कंडेन्सर लेन्स. कंडेन्सर लेन्सच्या खाली आहे सबस्टेज. सबस्टेजच्या खाली आहे मिरर. Mirror is basically useful for collecting the incoming rays of the light and then it was reflecting that incoming rays of the light over the specimen slide and the rays is passing through the condenser lens. And from the bottom side of the mirror, the base is available which is responsible for the holding of microscope, which is responsible for the stabilization of the microscope. Again, in the left hand side, if you will see of the figure, the two adjustment knobs are there. They are called as in the focus adjustment knob. दोन प्रकाराचे फोकस ऍडजस्टमेंट नॉब आहे. त्यातला जो वरचा मोठा नॉब असतो त्याला आपण म्हणतो कोर्स ऍडजस्टमेंट नॉब. हियर द स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर. कोर्स ऍडजस्टमेंट नॉब which is the larger knob and the smaller knob is called as in the fine adjustment knob. So this was in the figure which you have to draw during the time of the examination. If the question will be there, write a brief note on the compound microscope. So along with the note or along with the theory of compound microscope, you have to also draw this figure. Okay. So moving on next slide. The next slide is consisting of the details of all these parts which involve in the compound microscope. Try to understand. मी दोनच पॉइंट शिकवले. Compound microscope, it comes under the category of bright field microscope, which means that compound microscope produces the dark image of the specimen against the bright background. Second thing, we have studied the construction or we have studied the figure of and the compound microscope. Now we are going to study the details of this compound microscope or the details of parts of compound microscope. These were the detail. Compound microscope is consisting of the following various parts and the details for these various parts of the compound microscopes are mentioned as follow. The first part which we are going to study, that is the base. परत एकदा फिगर कडे जातोय. बेस कुठे आहे? सर्वात खाली. ओके. आता बेस बद्दल शिकायचं आहे. बेस इज बेसिकली यूज टू प्रोव्हाइड द सपोर्ट टू द एंटायर बॉडी ऑफ मायक्रोस्कोप. मायक्रोस्कोपच्या पूर्ण बॉडीला कोण सपोर्ट प्रोव्हाइड करतंय? बेस. बेस इज अ मेटॅलिक इन द नेचर. इट इज अ स्ट्रॉंग इनफ अँड बेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॅबिलायझेशन ऑफ द मायक्रोस्कोप ॲट अ वन पर्टिक्युलर प्लेस. कुठल्याही जागेवर मायक्रोस्कोपला कोण स्टेबल करतंय? दिस स्ट्रॉंग पार्ट ऑफ द मायक्रोस्कोप दॅट इज कॉल्ड ॲज इन द बेस. Okay, so this much is the theory about the base. Base is basically used to support the entire body of the microscope and base is also responsible for the stabilization of the microscope at a one particular place. Second part, that is the mirror. परत एकदा फिगर कडे जातोय. बेसच्या वरती एक्झॅक्टली तुम्ही बघा खालून मिरर दिलेला आहे. ओके. सो मिरर. A mirror is basically used to collect the source of a light. मिररचं मेन रोल काय आहे? It is useful for collecting the incoming source of and the light. Generally, in microscope, two types of the mirrors are present. Microscope मध्ये किती प्रकाराचे मिरर असतात? दोन प्रकाराचे. One is said to be the concave mirror and second is said to be the plane mirror. तुम्ही जर त्या मिररच्या सरफेसवर हात लावलं तर एक मिरर तुम्हाला थोडंसं असं कर्व सापडेल. मधल्या साईडनं त्याच्यावरती कर्व आहे
तर त्या मिररला म्हटलंय कॉन्केव्ह. आणि ज्या मिररचं सरफेस प्लेन आहे पूर्ण त्या मिररला म्हटलं गेलंय प्लेन मिरर. तर लक्षात घ्या, मिरर इज युजफुल फॉर कलेक्टिंग द इनकमिंग सोर्स ऑफ द लाईट. Mirror, there are two types of the mirror in the compound microscope. One is said to be the concave mirror and second is said to be the plane mirror. Normally, concave surface of mirror is used when the condenser lens is not present in the microscope. Okay, while the plane mirror is used when the condenser is present in the microscope. आता बघा, मायक्रोस्कोपमध्ये हे दोन प्रकारचे मिरर का दिलेले आहेत, दोघांचे वेगवेगळे रोल आहेत. जर तुमच्या मायक्रोस्कोपमध्ये कंडेन्सर नाही असेल त्यावेळेस तुम्हाला कुठला मिरर सेट करायचा आहे, कॉन्केव्ह मिरर. आणि जर तुमच्या मायक्रोस्कोपमध्ये कंडेन्सर असेल तर तुम्हाला कुठला मिरर ऍडजस्ट करायचा आहे, प्लेन मिरर. आता कंडेन्सर काय आहे, परत फिगरकडे वळूया. फिगर बघा, मिररच्या वरती एक्झॅक्टली सबस्टेज आहे आणि त्याच्यावरती बघा कंडेन्सर आहे. काही मायक्रोस्कोपमध्ये कंडेन्सर नसतो. जेव्हा कंडेन्सर नसतो त्यावेळेस कुठली मिरर ऍडजस्ट करायची आपल्याला, कॉन्केव्ह मिरर. आणि जर कंडेन्सर असेल तर त्यावेळेस कुठलं मिरर ऍडजस्ट करायचं आपल्याला, प्लेन मिरर. So hope that you are getting this particular point. In the mirror there are two types, in the compound microscope there are two types of the mirror. One is said to be the plane mirror, second is said to be the concave mirror. Plane mirror is used when the condenser is present in the microscope, while concave mirror is used when the condenser is absent in the microscope. Okay, next point or the next part. Source of illumination. कुठले कुठले लाईट आपण वापरत असतो ॲज अ सोर्स ऑफ इनकमिंग लाईट और ॲज अ सोर्स ऑफ इल्युमिनेशन. आपण क्लासिफिकेशनमध्ये शिकलो होतो, क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रोस्कोप ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इल्युमिनेशन. दोन प्रकारचे मायक्रोस्कोप आपण शिकलो होतो क्लासिफिकेशनमध्ये. एक असतं लाईट मायक्रोस्कोप जिथे आपण लाईटचा वापर करतो, आणि दुसरा असतो इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप जिथे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज ॲज अन द सोर्स ऑफ इल्युमिनेशन. नॉर्मली टू टाइप्स ऑफ इल्युमिनेशन्स आर यूज्ड वाईल ऑपरेटिंग द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. कंपाऊंड मायक्रोस्कोप वापरत असताना दोन प्रकारच्या मिररचा आपण वापर करत असतो. एक आहे दोन प्रकारचा मिरर नाही, दोन प्रकारच्या लाईट सोर्सचा आपण वापर करत असतो. पहिलं आहे ॲबे अँड नेल्सन टाईप ऑफ द लाईट अँड सेकंड इज कोहलर्स टाईप ऑफ द लाईट. ट्राय टू अंडरस्टँड. दोन प्रकारचे सोर्स ऑफ इल्युमिनेशन कुठले कुठले. पहिलं आहे ॲबे अँड नेल्सन टाईप अँड सेकंड इज द कोहलर्स टाईप. ॲबे अँड नेल्सन टाईप. हिअर इन दिस टाईप sunlight rays or the open lamp flame is basically used as in the source of light for the illumination of specimen. Abbe and Nelson type of and the source of illumination. In this type of the source of illumination, what we are using as in the source of light, directly we are making a use of and the sun rays or the sunlight is used as in the source of light, or the light which is coming from the open flame of the lamp. मिररच्या समोर एक लॅम्प ठेवायचं असतं तुम्हाला, दॅट इज द बर्न लॅम्प और द बर्न कॅन्डल. आणि त्या लॅम्प किंवा त्या कॅन्डलपासून जे लाईट येत आहे ना, ते लाईट डायरेक्टली आपण मिररवर घेत असतो आणि मिररवरनं ते लाईट नंतर वरच्या साईडला इन्सिडेंट केला जातो. तर लक्षात घ्या, सोर्स ऑफ इल्युमिनेशन बद्दल आपण शिकतोय. दोन प्रकारचे सोर्स ऑफ इल्युमिनेशन आपण वापरतो. पहिला आहे ॲबे अँड नेल्सन टाईप ऑफ सोर्स ऑफ इल्युमिनेशन आणि दुसरा आहे कोहलर्स टाईप. ॲबे अँड नेल्सन टाईपमध्ये काय वापरतोय, बेसिकली वी आर मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द सनलाईट ॲज अन द सोर्स ऑफ इल्युमिनेशन, or we are using the light which was coming from the open lamp flame. Now second one is the Kohler's type. This type of illumination was firstly explained by the Dr. August Kohler. Dr. August Kohler is one of the microbiologists ज्याने या प्रकाराच्या सोर्स ऑफ इल्युमिनेशनचा शोध लावला. कोहलर्स त्या मायक्रोबायोलॉजिस्टचं नाव होतं डॉक्टर अगस्ट कोहलर आणि त्यामुळेच या सोर्स ऑफ इल्युमिनेशनला नाव दिलं गेलं आहे कोहलर्स टाईप. नाउ ट्राय टू अंडरस्टँड द थिअरी स्टुडंट. This type of illumination was firstly explained by the Dr. August Kohler and thus the name is given in his honor, that is the Kohler's type of and the source of illumination. In this type of illumination, the parallel rays of the light which was coming from the tungsten filament lamp, आपल्या घरात आपण बल्ब वापरतो, बल्बमध्ये काय आहे, टंगस्टन फिलामेंट आहे. तर टंगस्टन फिलामेंट लॅम्पकडनं जो लाईट येतोय त्या लाईटचा आपण वापर करून घेतोय ॲज अ सोर्स ऑफ इल्युमिनेशन फॉर द मायक्रोस्कोपी. मायक्रोस्कोपीसाठी जेव्हा तुम्ही एखादा लॅम्प मिररच्या समोर लावून त्याच्या लाईटचा प्रकाशाचा वापर तुम्ही जर करून घेत असाल, देन इट इज सेड टू बी द टाइप ऑफ अँड द कोहलर्स टाइप ऑफ अँड द सोर्स ऑफ इल्युमिनेशन. स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड वन्स अगेन.
In this type of illumination, the parallel rays of the light which was coming from the tungsten filament lamp, that is the bulb, is used as in the source of illumination, and such a type of the source of illumination is called as Kohler's type of and the illumination. मायक्रोस्कोपीसाठी आपण दोन प्रकाराचे सोर्स ऑफ इल्युमिनेशन वापरतो. पहिला आहे एब्बे अँड नेल्सन टाईप, ज्याच्यात आपण सनलाईटचा वापर करतो, किंवा द लाईट विच वॉज कमिंग फ्रॉम द ओपन लॅम्प फ्लेम. आणि दुसरा आहे कोलर्स टाईप, ज्याच्यामध्ये आपण पॅरल रेज ऑफ लाईटचा वापर करतोय, विच वॉज कमिंग फ्रॉम द टंगस्टन फिलामेंट लॅम्प, दॅट इज सेड टू बी अ बल्ब. ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट, मेकॅनिकल स्टेज. मी तुम्हाला दाखवलं फिगरमध्ये मेकॅनिकल स्टेज कुठे असतं. आणि मेकॅनिकल स्टेजवर आपण काय ठेवत असतो, आपली स्पेसिमेन स्लाइड. ज्या स्लाइडवर तुम्हाला, ज्या ग्लास स्लाइडवर तुम्हाला स्टडी करायचं आहे, ती स्लाइड आपण कुठे ठेवत असतो, स्टेजवर. इट इज अ प्लॅटफॉर्म ऑन विच द स्पेसिमेन स्लाइड विच वी वॉन्ट टू ऑब्झर्व इज प्लेस्ड. या स्टेजवर आपण काय ठेवतो, इट इज अ वन टाइप ऑफ अँड द प्लॅटफॉर्म ओव्हर विच वी आर प्लेसिंग अवर स्पेसिमेन स्लाइड, ओव्हर विच वी वॉन्ट टू कॅरी आउट अवर स्टडी. सम स्टेजेस आर हॅव्हिंग द क्लिप्स. काही स्टेजवर मेटॅलिक क्लिप्स असतात, विच वॉज युजफुल फॉर होल्डिंग द स्लाइड ऑन अ वन फिक्स पोझिशन. स्लाइडला आपण काय करतो, त्या क्लिपच्या खाली दाबून देतो, जेणेकरून ती स्लाइड जागेवरनं हालत नाही. लक्षात घ्या. सम स्टेजेस आर हॅव्हिंग द मेटॅलिक क्लिप्स फॉर होल्डिंग द स्लाइड ऑन द वन फिक्स प्लेस, while on some stages it is free to move the slide over the mechanical stage. काही स्टेजेसवर, काही मेकॅनिकल स्टेजेसवर, काही कंपाऊंड मायक्रोस्कोपमध्ये क्लिप्स नसतात, आणि ज्याच्यामुळे आपण स्लाइड फिरवू शकतो मेकॅनिकल स्टेजवर. लक्षात घ्या. सो दिस वेर द ओनली टू पॉइंट्स रिलेटेड टू द मेकॅनिकल स्टेज. It is a platform which is useful for holding of the specimen slide which we want to observe under the microscope. And second one is said to be the some stages are having the metallic clips for holding the slide at a one fixed position, while some compound microscope or the mechanical stage of some compound microscope is not having the metallic clips. Hence, we are free to move the slide over the mechanical stage. Okay. Now the fifth part, that is the focus adjustment knobs. मी परत एकदा फिगरकडे जातोय. फिगरवर लक्ष द्या. लेफ्ट हँड साईडला, या फिगरच्या एक्झॅक्टली लेफ्ट हँड साईडला जर तुम्ही बघाल तर दोन प्रकाराचे नॉब दाखवलेले. जो मोठा नॉब आहे त्याला म्हटलं गेलंय कोर्स ऍडजस्टमेंट नॉब, आणि जो लहान नॉब आहे त्याला म्हटलं गेलंय फाईन ऍडजस्टमेंट नॉब. म्हणजे किती प्रकाराचे फोकस ऍडजस्टमेंट नॉब आहे, दोन प्रकाराचे फोकस ऍडजस्टमेंट नॉब आहे. मोठा जो आहे दॅट इज कॉल्ड एज द कोर्स वन, अँड द सेकंड स्मॉलर वन इज कॉल्ड एज द फाईन ऍडजस्टमेंट नॉब. सो मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द थेरी वन्स अगेन. The fifth part of the compound microscope is the focus adjustment knob. Students, mainly two types of the focus adjustment knobs are available in the compound microscope. The first one is called as in the coarse adjustment knob, which is larger in the size, and the second one is called as in the fine adjustment knob, which is smaller in the size. These knobs are basically used to focus the image of the specimen, which is generated by the objective lens and the eyepiece. ह्या नॉबचं काम काय? ट्राय टू अंडरस्टँड बोथ ऑफ दिस नॉब. दे आर युजफुल फॉर फोकसिंग द इमेज ऑफ द स्पेसिमेन. स्पेसिमेन म्हणजे काय? ती जी स्लाइड तुम्ही ठेवली ना मेकॅनिकल स्टेजवर, त्या स्लाइडला म्हणतोय आपण स्पेसिमेन स्लाइड. ओके, म्हणजे त्यालाच आपण म्हणू स्पेसिमेन. आता या स्पेसिमेनची इमेज जी तयार होते, त्या इमेजला फोकस करायचं काम, आपल्याला जेव्हा इमेज दिसते ना, त्या इमेजला फोकस करायचं काम कोण करतंय? हे दोन प्रकाराचे नॉब करतायत, आणि म्हणूनच यांना म्हटलंय फोकस ऍडजस्टमेंट नॉब. आणि त्यांच्या साईज अनुसार त्यांना नाव दिलं गेलंय. जो मोठा नॉब आहे त्याला म्हटलंय कोर्स ऍडजस्टमेंट, आणि जो लहान नॉब आहे त्याला म्हटलं गेलंय फाईन ऍडजस्टमेंट नॉब. सो स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड द लास्ट पॉइंट इन दिस स्लाइड. These knobs are basically used to focus the images of the specimen which is generated by the objective lens and the eyepiece. Moving on toward the next slide. These knobs are used to move the body tube and the mechanical stage for the magnification of clearance of the image. आता ह्या दोन नॉबचं काम काय? जो कोर्स ऍडजस्टमेंट नॉब आहे लार्जर, त्याला जर तुम्ही फिरवलं तर त्याच्याने काय होतंय? बॉडी ट्यूब वर खाली होते. ट्राय टू अंडरस्टँड. These knobs are used to move the body tube and the mechanical stage. For what purpose? फॉर अचिव्हिंग द क्लॅरिटी इन द इमेज. इमेज आपल्याला एकदम क्लिअर दिसायला पाहिजे, त्यासाठी आपण ती इमेजला क्लिअर करतोय. क्लिअर कशाने करतोय? द इमेज वॉज गेट क्लिअर बाय मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द फोकस ऍडजस्टमेंट नॉब. जो वरती लार्जर असतो त्याला म्हणतो आपण कोर्स, आणि जो खाली स्मॉलर असतो त्याला म्हणतो आपण फाईन ऍडजस्टमेंट नॉब.
या दोघं नॉबने काय होतंय की तुमची बॉडी ट्यूब वर खाली मूव्ह होते आणि तुम्ही एक प्रॉपर डिस्टन्स तुमच्या स्पेसिमेन स्लाइडमध्ये आणि ऑब्जेक्टिव्ह लेन्समध्ये, स्टेजवर काय आहे स्पेसिमेन स्लाइड आणि त्याच्या एक्झॅक्टली वरती काय आहे ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स. तर स्पेसिमेन स्लाइड आणि ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स मधला जो वर्किंग डिस्टन्स आहे तो वर्किंग डिस्टन्स आपण कशाने ऍडजस्ट करतोय, कोर्स ऍडजस्टमेंट नॉबने. आणि फाईन ऍडजस्टमेंट नॉब काय करतंय, तुमच्या इमेजला क्लिअर करायचं काम करतंय. जेव्हा तुम्हाला सुरुवातीला इमेज दिसते ना ती क्लिअर नसते, ती थोडीशी ब्लर दिसते तुम्हाला, आणि त्या इमेजला क्लिअर करण्यासाठी आपण फाईन ऍडजस्टमेंट नॉबचा वापर करत असतो. मी परत एकदा फिगरकडे जातोय, फिगरकडे लक्ष द्या तुम्ही. स्टुडंट, इन दिस फिगर इफ यू विल सी, स्टेज आहे, स्टेजच्या वरती आपण काय ठेवतो, स्लाइड ठेवतो, आपली स्पेसिमेन स्लाइड. स्पेसिमेन स्लाइडच्या एक्झॅक्टली वरती काय आहे ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स. लेफ्ट हँड साईडला जो कोर्स ऍडजस्टमेंट नॉब आहे, कोर्स ऍडजस्टमेंट नॉब जर तुम्ही फिरवला तर तुमचं बॉडी ट्यूब वरती जातं, म्हणजे तुमची ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स वर खाली होते. आणि ती वर खाली झाली म्हणजे याचा अर्थ काय, आपण काय ऍडजस्ट करतोय, ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स. फिगरमध्ये बघा व्यवस्थित, ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आणि स्टेजवरच्या स्लाइड मधला जो वर्किंग डिस्टन्स आहे ना तो वर्किंग डिस्टन्स आपण कशाने ऍडजस्ट करतोय, कोर्स ऍडजस्टमेंट नॉबने. आणि फाईन ऍडजस्टमेंट नॉबचं काम काय इथे, की जेव्हा सुरुवातीला आपल्याला इमेज थोडी क्लाउडी दिसते, थोडीशी ब्लर इमेज दिसायला सुरुवात होते, त्या इमेजला क्लिअर करायचं काम कोणाच्या सहाय्याने करतोय आपण, फाईन ऍडजस्टमेंट नॉबच्या सहाय्याने. सो स्टुडंट, hoping that you understand about these two types of and the focus adjustment knob, that is the coarse adjustment knob and the fine adjustment knob. Next is body tube. Body tube holds the eyepiece from the top side. बघा बॉडी ट्यूबच्या वरती काय आहे आयपीस, अँड इट होल्ड्स द ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स फ्रॉम द बॉटम साइड. ऍक्च्युली जर बघायला गेले तर बॉडी ट्यूबच्या वरती आयपीस आहे, बॉडी ट्यूबच्या खालच्या साईडला नोजपीस आहे, आणि त्या नोजपीस मध्ये काय लावलेले आहेत ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स. So try to understand this point what I want to explain. Body tube holds the eyepiece from the top side and it holds the objective lens from the bottom side. This body tube is basically used to adjust the suitable working distance. It is basically used to adjust the suitable working distance in between the objective lens and the specimen slide. जे मी तुम्हाला मागच्या पॉइंटला सांगितलं, फिगर दाखवली, स्टेजवर आपण स्पेसिमेन स्लाइड ठेवली आहे, ओके. स्पेसिमेन स्लाइड आणि ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स मधला जो वर्किंग डिस्टन्स आहे, प्रॉपर वर्किंग डिस्टन्स, तो आपण ऍडजस्ट करत असतो कोणाच्या सहाय्याने, कोर्स ऍडजस्टमेंट नॉबच्या सहाय्याने. कोर्स ऍडजस्टमेंट नॉब फिरवलं म्हणजे बॉडी ट्यूब तुमची वर खाली होते, म्हणून हा पॉईंट लक्षात घ्या. दिस बॉडी ट्यूब इज बेसिकली युज्ड टू ऍडजस्ट द सुटेबल वर्किंग डिस्टन्स इन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स अँड द स्पेसिमेन स्लाइड. ओके. द नेक्स्ट पार्ट इज द नोज पीस. फिगरमध्ये मी दाखवलं ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स कुठे लावलेले आहेत, कुठे माउंट केलेले आहेत, नोज पीसमध्ये. फिगरमध्ये मी तुम्हाला दाखवलं नोज पीस इज रिव्हॉल्विंग इन द नेचर. नोज पीस हा रिव्हॉल्व होऊ शकतो, आणि आपण जर नोज पीस रिव्हॉल्व केला तर नोज पीस सोबत आपला ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स सुद्धा रिव्हॉल्व होतो, आणि जो ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स, ज्या ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सवर आपल्याला काम करायचं आहे ते ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आपल्याला ऍडजस्ट करता येत आहे. ओके. सो ट्राय टू अंडरस्टँड अबाउट द नोज पीस. Nose piece, it is present from the bottom side of the body tube and it is responsible for holding of objective lens. Nose piece कुठे आहे? Nose piece is present from the bottom side of body tube and this nose piece is holding what? It was holding the objective lenses. मी तुम्हाला परत सांगतोय की objective lens कुठे माउंट केलेले आहेत? Objective lens are fixed, they are placed inside the nose piece. Okay. Nose piece is found to be a revolving in the nature which helps to rotate the objective lens and hence it is helpful to set the desirable objective lens in the working position. नोज पीस फिरवलं का त्याच्यासोबत ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स फिरतील आणि जो ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आपल्याला सेट करायचा आहे आपल्या कामासाठी तो ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आपल्याला ऍडजस्ट करता येतं फॉर द वर्किंग ॲट द वर्किंग पोझिशन. ओके. मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. लेन्सेस. नाउ द लेन्स सिस्टीम विच इज प्रेझेंट इन द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. स्टुडंट, मायक्रोस्कोपची डेफिनेशन मी परत एकदा रिपीट करतो इथे. What is microscope? Microscope is an optical system which was consisting of a single lens or the number of lens system. Microscope मध्ये एकच लेन्स राहू शकते किंवा कॉम्बिनेशन ऑफ द लेन्सेस आर देअर. तर आता जो कंपाऊंड मायक्रोस्कोप आपण आपल्या कॉलेजला वापरणार आहेत किंवा आपल्या कॉलेजमध्ये जे कंपाऊंड मायक्रोस्कोप अवेलेबल आहेत त्यांच्यामध्ये एक लेन्स सिस्टीम नाही आहे, जवळपास 3 लेन्स सिस्टीम आहे. आपल्या कॉलेजला जो कंपाऊंड मायक्रोस्कोप आहे त्या मायक्रोस्कोपमध्ये किती लेन्स सिस्टीम आहे? 3 लेन्स सिस्टीम. तर आता आपल्याला लेन्सेस बद्दल शिकायचे, कुठले कुठले लेन्स आपल्या कंपाऊंड मायक्रोस्कोपमध्ये आहे. बेसिकली
three types of the lens systems are found to be present in the compound microscopes, which are namely given as follow. Try to understand this theory in the slide. Basically, three types of the lens systems are present in the compound microscopes and which are as follow. The first lens system is the eyepiece. पहिली lens system कुठली? Eyepiece. Eyepiece is also called as in the ocular. Eyepiece ला दुसरं नाव काय आहे? Ocular lens system. आपण क्लासिफिकेशन शिकलो होतो. बघा, जर सिंगल आयपीस असेल तर त्याला आपण म्हणतो मोनोक्युलर मायक्रोस्कोप. दोन आयपीस असतील, दोघं डोळ्याने बघता येईल आपल्याला. दोन आयपीस जर असतील तर आपण त्याला म्हणतो बायनॉक्युलर मायक्रोस्कोप. तर लक्षात घ्या, पहिली लेन्स सिस्टीम कुठली आपल्या कंपाऊंड मायक्रोस्कोप मधली? आयपीस. आयपीस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन द ऑक्युलर लेन्स सिस्टीम. इट इज द फर्स्ट लेन्स सिस्टीम ऑफ द मायक्रोस्कोप. इट इज प्रेझेंट फ्रॉम द टॉप साइड ऑफ द बॉडी ट्यूब. ही पहिली लेन्स सिस्टीम आहे मायक्रोस्कोप मधली आणि कुठे अवेलेबल असते? इट इज प्रेझेंट फ्रॉम द टॉप साइड ऑफ द बॉडी ट्यूब. जनरली द आयपीस ऑफ द व्हेरियस मॅग्निफिकेशन पोटेन्शियल्स आर यूज इन द मायक्रोस्कोप. वेगवेगळ्या प्रकारचे आयपीस आपण लावू शकतो मायक्रोस्कोपमध्ये. वेगवेगळ्या मॅग्निफिकेशन पॉवरचे आयपीस आपल्याकडे आहेत. आणि ते मॅग्निफिकेशन पॉवर म्हणजे कुठले कुठले? जनरली द आयपीस ऑफ द व्हेरियस मॅग्निफिकेशन पॉवर्स आर यूज्ड इन द मायक्रोस्कोप सच ॲज आयपीस ऑफ 5x मॅग्निफिकेशन पॉवर, आयपीस ऑफ 10x मॅग्निफिकेशन पॉवर, आयपीस ऑफ 15x मॅग्निफिकेशन पॉवर अँड आयपीस ऑफ 20x मॅग्निफिकेशन पॉवर. म्हणजे चार प्रकारचे आयपीस आपण कंपाऊंड मायक्रोस्कोपमध्ये वापरू शकतो. हे जे चार प्रकारचे आयपीस आहे यांचं क्लासिफिकेशन कसं झालं आहे? ऑन द बेसिस ऑफ देअर मॅग्निफिकेशन पॉवर. सर्वात कमी मॅग्निफिकेशन पॉवरचा आयपीस म्हणजे कुठला? 5x. आणि सर्वात जास्त मॅग्निफिकेशन पॉवरचा आयपीस कुठला? 20x. तर चार प्रकारचे आयपीस कुठले कुठले? 5x, 10x, 15x अँड 20x. नाउ द फोर्थ अँड इम्पॉर्टंट पॉइंट. तुम्हाला हा क्वेश्चन वायवामध्ये विचारला जाऊ शकतो, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ आयपीस? आयपीस कशासाठी असतो मायक्रोस्कोपमध्ये? द मेन फंक्शन ऑफ द आयपीस इज दॅट इट प्रोड्युसेस द व्हर्च्युअल इमेज ऑफ द स्पेसिमेन. जी स्पेसिमेन स्लाइड तुम्ही मेकॅनिकल स्टेजवर ठेवली आहे ना, त्या स्लाइडचं व्हर्च्युअल इमेज कोण तयार करत आहे? आयपीस. त्या स्लाइडचं व्हर्च्युअल इमेज कोण तयार करत आहे? आयपीस. अँड द ह्युमन आय, आपले डोळे कुठली इमेज बघू शकतात? व्हर्च्युअल इमेज. आपल्या डोळ्यांना कुठली इमेज दिसते? व्हर्च्युअल इमेज. हा पॉइंट लक्षात ठेवा. आयपीसचा मेन फंक्शन काय आहे? आयपीस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्युसिंग द व्हर्च्युअल इमेज ऑफ द स्पेसिमेन, और वी कॅन ऑल्सो से दॅट आयपीस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द रिअल इमेज इन टू द व्हर्च्युअल इमेज. दोन फंक्शन सांगतोय मी, लक्षात घ्या. आयपीस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्युसिंग द व्हर्च्युअल इमेज ऑफ द specimen, or we can also call that eyepiece is responsible for converting the real image into the virtual image. Real image into the virtual image या पॉइंटचा अर्थ काय होता है? रियल इमेज कोण तयार करता है? ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स. लक्षात घ्या, रियल इमेज इज प्रोड्युसेस बाय द ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स. ती रियल इमेज आपल्या डोळ्यांना दिसत नाही. दॅट रियल इमेज इज कन्वर्टेड इंटू द व्हर्च्युअल इमेज. आपण कुठली इमेज बघू शकतो? व्हर्च्युअल इमेज. तर रिअल इमेज कोण तयार करत आहे? ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स. आणि त्या रिअल इमेजचं कन्व्हर्जन व्हर्च्युअल इमेजमध्ये कोण करत आहे? आयपीस. अँड स्टुडंट, रिमेंबर वन थिंग, वी आर एबल टू सी ओनली द व्हर्च्युअल इमेज. वी आर नॉट एबल टू सी द रिअल इमेज ऑफ द स्पेसिमेन. आपल्याला स्पेसिमेनची रिअल इमेज दिसणार नाही. आपल्याला स्पेसिमेनची फक्त व्हर्च्युअल इमेज दिसते. आणि ती व्हर्च्युअल इमेज तयार करायचं काम कोणाचा? आयपीस. नेक्स्ट पॉइंट. मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. The second lens system which is present in the compound microscope. The second lens system which is present in the compound microscope is called as in the objective lens. It is a second lens system which is available in the microscope. These objective lenses are remain mounted into the nose piece and thus they can be get revolved along with the nose piece. तोच पॉइंट परत आला की ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स कुठे माउंट केलेली असते? नोज पीस मध्ये. अँड नोज पीस इज रिव्हॉल्विंग इन द नेचर. As nose piece is revolving in nature, because of that objective lenses are also revolving in nature. Basically, three types of and the objective lens are used in the microscope. Microscope मध्ये किती प्रकाराचे ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स वापरले जातात? 3 प्रकाराचे. जो सर्वात पहिला आहे तो 10x, दुसरा आहे 45x आणि तिसरा आहे 100x. लक्षात घ्या, जसं आयपीसचे मॅग्निफिकेशन पॉवर शिकलो आपण 5x, 10x, 15x, 20x, तसंच ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सचे मॅग्निफिकेशन पॉवर आहे. 3 प्रकारचे ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आपण वापरत असतो. पहिला आहे 10x विच इज हॅव्हिंग द लो पॉवर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लो पॉवर ऑब्जेक्टिव्ह.
दुसरा आहे 45x which is also called as in the high power objective lens आणि तिसरा आहे 100x which is also called as in the oil immersion lens. Try to understand, student. In a compound microscope, objective lens is there. This objective lens is mounted into the nose piece. As nose piece is revolving in the nature, objective lenses are also revolving in the nature. Basically, in a compound microscope, three types of the objective lens systems are available. The lower power objective lens is called as 10x. The high power objective lens is called as the 45x, and the oil immersion lens is called as the 100x. Okay. For this oil immersion objective lens, we require to make a use of the one special oil for magnification, and that oil is called as the cedar wood oil. The name is given in the slide. The oil which we are using for the magnification of the image at the power of 100x. 100x ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स जेव्हा तुम्ही वापरत असाल त्या 100x ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सचं दुसरं नाव आहे ऑइल इमर्शन लेन्स. आणि त्या ऑइल इमर्शन लेन्सला किंवा 100xच्या ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सला जेव्हा तुम्ही वापरत असाल तेव्हा तुम्हाला एक स्पेशल टाईपचा ऑइल वापरावं लागतं आणि त्या ऑइलचं नाव आहे सीडार वूड ऑइल. ट्राय टू अंडरस्टँड. हा परत एक क्वेश्चन आहे जो तुम्हाला MCQजमध्ये किंवा ड्युरिंग द टाइम ऑफ द ओरल एक्झाम, वायवा एक्झाम, इन द प्रॅक्टिकल हा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो की 100xचा ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स वापरत असताना किंवा ऑइल इमर्शन लेन्स वापरत असताना तुम्हाला कुठलं ऑइल वापरावं लागतं. ॲट दॅट टाइम द ऑइल विच इज यूज्ड that is called as in the cedar wood oil. Now the last point and the important point. The main function of the objective lens is to produce the real image of the specimen slide. आता बघा ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स कुठली इमेज प्रोड्यूस करतोय? रिअल इमेज. रिअल इमेज आपल्या डोळ्यांना दिसत नाही. आपल्याला कुठली इमेज दिसते? व्हर्च्युअल इमेज. आता ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सने त्याचं काम केलं. कुठली इमेज तयार केली स्पेसिमेन स्लाइडची? रिअल इमेज. त्या रिअल इमेजला व्हर्च्युअल इमेजमध्ये कोण कन्वर्ट करतंय? आयपीस. म्हणून मी मागच्या पॉईंटमध्ये सांगितलं होतं आयपीस बद्दल सांगत असताना द मेन फंक्शन ऑफ द आयपीस इज दॅट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्युसिंग द व्हर्च्युअल इमेज ऑफ द स्पेसिमेन अँड वी द ह्युमन बीइंग्स आर एबल टू सी द व्हर्च्युअल इमेज. वी आर नॉट एबल टू सी द रिअल इमेज विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स. ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स रिअल इमेज तयार करते आणि त्या रिअल इमेजचं रूपांतर व्हर्च्युअल इमेजमध्ये होतं आहे आणि त्या रिअल इमेजचं रूपांतर व्हर्च्युअल इमेजमध्ये कोण करतंय? आयपीस. Understand, student? So student, the time has been over. We will stop here. The third lens system is the condenser. We will study it in the next lecture. So hoping that you have been understand up to this about the compound microscope. I am dropping this particular point in the half. मधूनच मी हा पॉईंट सोडतोय कारण टाइम संपलेला आहे. 2-3 मिनिटं वरती झाले एक्स्ट्रा. So student, try to remember we have started with the lenses. We have started with the lenses system. And in that lens system, we have studied the two lens system. The first one is the eyepiece and the second one is said to be the objective lens. And the third one will be there, that is the condenser. We will study it in a next lecture. Thank you, students. Thank you all of you.